с вами снова я, Илюха. И это прохождение игры, которую я не могу выговорить. Да. С Новым годом всех. 2019. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Somebody's coming! So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Что-то я лошарюсь сейчас, вообще на все. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Somebody kill him! Так, я еще кого-то родил. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's what they thought I was. Я его вот, я не пойму, здесь с управлением что-то не так. Ну, не с управлением, а со стрельбой. Видели? Вот на нем же. Прицел на нем, но я в него не попадаю. Может, типа это из-за того, что я на движении там был. Перепрыгни. Подождите, надо, может, в настройках. Где управление, игра, управление. Чувствительность мыши. Вот так, потому что очень... Во, сейчас более-менее. Сейчас я хотя бы чувствую мышь. Потому что там она настолько быстро двигалась, что я вообще не могу. Так. Не There were пугайся. killers around every corner, all wearing red bandanas. Блин, патрон кончился. That's how the Так, Cowboys давай. identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Давай. Так, постой. А как он туда залез, если там кто-то другой? But I wasn't about to let Они Ringo же walk обычно away в одинаковом unscathed. месте не садятся. And that's what drove me forward. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. He never charged anyone for the murder of Morgan Earp. But everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Так, двухстволочка. Yeah, maybe so. But Ringo had Слушайте, nothing to do with it. нифига себе. He was just being loyal Такое еще to a не- friend. Так, а можно, пожалуйста, мне... Is that what you call it? Я хочу Being винтовку. loyal. Вот Well, так. to get to that loyal friend, I had to pass by Это some под buzzsaws as big as a man. Винчестер. Че это? Ну, очень похоже на Винчестер. Только из-за того, что она рычажная. Так. Я вообще надеюсь, меня хорошо слышно, потому что я тихо. Блин, я забыл, как бить. Я забыл, на что надо бить. Блин, облом, конечно. А, нога чешется.
Обычно все с Excuse me, первого sir. удара. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Еще не замедляет. Indeed I was, Jack. Ты такой бесстрашный, я не знаю. Кто? Так, у меня сзади кто? Нет, не в ту сторону. Так, что-то это... Почему они меня не стреляли? Еще прострел. Ну вот, я ж видел. Почему типа простреливают? Well, it wasn't easy. Для этого я Boys had good cover. Да перезарядись тоже. Все, надо идти. Так, один урод здесь. Показалось. Патрон собирайте, потому что патрон у меня нет, пошли. Он оттуда меня стреляет. Я ж так стоять, я же вижу, почему я... Ладно. Ну, сейчас я уже более-менее разыгрался. Ах ты ж, собака. Давай. Кто на меня еще полезет? Смелый такой, да? Смелый. Вот так вот. Засоси пиво. Ну, все равно немного как-то себя не в своей тарелке, что ли, чувствую. Так, ладно. Так, я что-то не помню, на что динамит. Так, вот сейчас это я не пойму, что. Вот, я же в него выстрелил. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to Что, hide behind. патронов больше нет ни у кого, что ли? That really was one hell of a sawmill. Точки. Quite an impressive operation. Так. Да. Господи. Почему он не запрыгнул? And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. Так, не There падай. was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Я кого-то видел там. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Что случилось? Ага, еще один босс. Хлопни ты. Заряди ты хлопни. Окей. Так. Чем Are мне you делать? saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. Чем мне делать? No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Он быстро очень. Так. Чё, почему? Он забагался. Ребят, он забагался. Ну вылезь уже, ты заманал мне мешок. Он забагался. Это даже не интересно. Фак. Вот сейчас уже пошла. Я его разбаговал. А, нет, нифига.
Блин, надо вспомнить, как динамит. Brocious gave me no choice but Это to было take his слишком life. легко. But Ringo was nowhere to Даже be found. неинтересно, если честно. Надо было его просто I knew you разбаговать. didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Следующий. Так, это... Почему мне кажется, как будто это один и тот же человек? А, это типа сначала показали, как в книжке было, что ли? It's вообще? incredible, sir. I always thought Или that это Doc сейчас Holliday was показывают, the как one в that killed книжке him. было? Фак, не своди, пожалуйста, с ним. Понятно, мы оба умерли. Вот первая пуля могла хорошо залететь, если бы я не обосрался немножко. А я It's обосрался. incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Слишком сильно отводить. Да не своди ты с него, пожалуйста, мышку. Все, я ее не двигаю. Почему? Она двигается. Блин. Мы вдвоем умираем. Это нехорошо. Это надо было... Ну, я по... крысить я не хочу. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Ты, блин, не своди с него прицел. А, фак. Так, сейчас начнется. Раз, два, три. Давай, огонь. Понятно. Опять я... Заметьте, я в него именно навожусь, именно когда он начинает стрелять. Я не знаю почему. Если прицел был на нем, почему, когда я начинаю It's стрелять, он incredible, вообще sir. в разные I стороны always смотрит. thought that Doc Holliday was the one that killed him. Это я, видимо, что-то лошарю, реально. Сфокусить. Вот, практически невозможно, да? Раз. Два. Три. Если кликать надо еще быстро. Вот куда пуля полетела просто, вы видели? Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Я Ringo. не знаю, это или игра на Xbox одна скопирована с этой игры, или вот эта игра скопирована с игры на Xbox. Потому что точь-точь все так же, только там еще медальки себе I давали. was paid a healthy bounty for Ringo and Золотая Curly Bill, медалька, не золотая and медалька. realized there was Это real там money за to be игрушки made. играл, типа в That's театре. why I went after Henry Plummer. Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Ну, я думаю, вот Indeed сейчас I вот did. последнюю, и все, и хватит. Убийство Джонни Ринго. Такие имена Джонни Ринго. Так. Джонни Ринго. Погнали. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich Какой quick. самый настоящий? As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits.
and put a generous price on his head. Plumber rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. Так, мне их убить надо или не надо? As my late father pointed out to me more than once, Фак, я обосрался. God made men. Так, Samuel почему он там не made them мог? equal. Что это за такое? Чего? Чего? Как я его не заметил? Перезарядись, что ли? Ну, смотри, ща отсюда спрыгну. Ну, это ладно. Я думал, я сейчас сломаю ногу там себе. I knew that dynamite wasn't mine, Круто, круто. so I decided the polite thing would be to return it. Как мне туда пройти-то? Окей, вот как, видимо. Это серьезно? Я тупой. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. И чё? Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to Я об those этом riches. узнал уже давно, вот серьезно. Все, я понял. Чё? Откуда? Где? Почему? Откуда же? There were thieves, killers, robbing travelers, and hijacking gold shippers. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Окей, испугался, я думал, я ща в какой-то пропасти. Charlie Crow, the blacksmith. Блин, я все, знаете, меня почему-то, James, who worked in the stable. меня все спичет. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. Я не на ту кнопку нажал. Ordinary citizens who lived a double life. Меня все спичет, а смотрите оружие. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. Так, есть патрон. I thought I was some kind of hero. I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more По сути, dangerous, же там же. because there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Фак. Ну, очень долго перезарядка. Это мне нравится, конечно. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Hey, I'll flank you.
все, знаете, такое как будто все приближенное чересчур, увеличенное. Не по башке, что ли? Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily А что bushwhacked. мне надо было сделать? I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. А чё, я умер? All it takes is one tiny Я ж spark, далеко от меня and был. boom. Окей. Короче, мне не надо дать выстрелить. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Прям под пулю выстрелился. Ладно. Очень много неожиданно здесь, знаете, игра. Хотя не, она не на скорость. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan Предупреждать то, что before я I там even tried вернуться it. должен был, нельзя было. Ну, потому что я не знал то, что я должен. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Окей. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I was determined not to give up, however. That Sheriff Plummer seemed quite a despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. Да я ж That на голову навес. 10,000 they put on his head would go a long way Мне to helping странно. me find Смотрите, old смотрите, Bob. сейчас на голову наведусь. And I had made it my mission Это to голова. settle that score come hell or high water. Чё, какие ущербные пистолеты? Я хочу нормальный пистолет. Нифига себе. Так, подожди, чувак. Сейчас я вас буду нагибать из моих новых пистолетов. Давай. Опа. Как круто, да? Я круче. But first, Да, кто I там? would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. То есть спускаясь, то поднимаясь, заманали уже меня гонять. Так. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? Почему тут русский не озвучен? Это не круто. Чего? Постой, чего? Я первый раз в этой игре вижу, чтобы меня не заметили. Ну вот, в плане того, то, что я был прям впритык к ним, и они меня заметили только потом, когда я сам уже удивился. Интересно. Сейчас я им нежданчик устрою. Ну, кстати, вот жалко то, что все не рандомно. Типа вот, раз они здесь. Так, кстати, у меня доступен теперь Plummer заряд was a вроде. mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City. Ну да, я Well, сам I себя thought убил. Plummer met his maker in Шикарно. Bannock, Montana. Well, he was a
the sheriff of both places one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Так, сейчас, как я понимаю, мне еще один босс будет, да? Или чё? Точняк. Вот это, кстати, прикольно выглядит. Генри Пламер. Отступник, бандит. И что-то там еще было написано. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Почему так медленно? Почему у них такой огромный урон? Это он бегает. Кто? Я не пойму, просто меня вокруг, я не пойму, куда стрелять просто. Вот это вот очень плохо. Меня со всех сторон просто окружили, и мне непонятно, куда деваться. Я точно знаю то, что... Фак, какой же косой. Вот что это было. Блин, я не пойму, что здесь со стрельбой. Я вроде навелся туда, куда надо, почему не умер, не знаю. Как в них попадать, я не знаю. Где он? Где? Он где? So that's how Henry Plummer Ну ладно, не died. так уж тяжело. Him and his Просто crew надо were было worth their weight in прятаться в gold. одном месте, пока не начнут кидать динамит. And now, I was officially a Так, ну bounty я hunter. думаю, на этом надо закончить. Свидетельство под... блин, я забыл про эти штуки, их тоже собирать вот про эти. Ну, я думаю, на этом мы закончим вообще эту серию. Продолжим в следующей. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Ну, вот мне нравится Where in такая Kansas? стилистика. Ну, вот такая Abilene. рисовка. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Ну, на этом мы закончим. Продолжим в следующей серии. А с вами был Илюха. Всем пока, до новых серий. Пока-пока.